En nuestro quinto aniversario, le propius matrimonio a lin rua por quinta vez. Pero, una vez más, me dejo sola en el lugar de la propuesta de matrimonio para yin. Dijo, lo consentía esta última vez. Es sensible. Si se pone en evidencia delante de tanta gente, seguro que hará algo imprudente. Media hora después, yin publicó en sus redes sociales, el amor no es por orden de llegada. Quien no es amado es el tercero en discordia. No fue a ver lin, que estaba volviendo a ver la película, para entregarla como siempre. Simplemente le di un me gusta con calma. Le di el sistema que quería de este mundo y volver a casa. Después de que lin ru, que estaba viendo la película, se fuera. Hais que la empresa de bodas limpiara el lugar y les dije todos que se fueran. Y en fin, no tengo vínculos en este mundo. Todos los que vinieron eran amigos suyos. Ella es la que está avergonzada. Cuando lin ayu, que estaba viendo la película, regreso. Yo estaba negociando con el sistema cuando podía volver a casa. Incluso trajo el pastel del oeste de la ciudad que más me gusta, observando mi expresión mientras deja. Entiendes la situación de hoy. No pude negarme, pero te prometo que esta es la última vez que algo así no volverá a ocurrir en la próxima propuesta. Entiendo que le preocupe que yin haga algo imprudente si cuida mal delante de tanta gente. Pero tuvo el valor de dejarme en el lugar de la propuesta. Que ironía. Levo 5 años con ella. Por fin compramos una casa y un coche. Y podemos entrar en el salón de bodas. Pero una y otra vez, seguía hiking y se escapaba. Haciendo una broma para que mi amiga la comentara en su tiempo libre. Todo por hiking en la persiguió durante 3 años y ella sentía que le debía algo. Cuando lin ayu, que estaba viendo, empezó a trabajar en el hospital, sin darse cuenta lo ayudó, y hiking se enamoró de ella a primera vista. Le enviaba fruta y café al hospital todos los días sin falta. Incluso sabiendo que tenía novio, se lo confesó con Valencia. Lin ru, que estaba viendo, pasó de desagradar y odiarlo al principio a ahora. Cuando lo menciona, esposa una sonrisa de impotencia pero cariñosa. Lin, que me observaba, me llevó un trozo de pastel a la boca y lo bebió suavemente. Todavía enfadada. Me disculpo. De acuerdo. Abrió la boca y comí el trozo de pastel con calma, diciendo, no estoy enfadada. Al eso, Lin, que me observaba, se quedó atonita por un momento, como si no supiera qué decir. Ahora mismo, mi mente está llena de cómo volver a hablar con el sistema. No quiero quedarme en este mundo en un mes más. Quiero ir a casa y comerme el guiso picante de esa tienda al final del callejón. Me llamo Lugin y soy estratega. La primera vez que conocí a Lin, que volvía a observar, era como un hijo pequeño para todos los que la rodeaban. Pues era la mejor estudiante de ciencias en el examen de admisión a la Universidad Lusa. Fue admitida en la Universidad Mademas. Era muy hermosa y atraía innumerables miradas donde quiera que iba. Es que cuando el sistema me dijo que ella era mi objetivo, me sentí perdido, sintiendo que esta misión era como poderme que alcanzar una estrella en el cielo. Pero pensaba que si tenía éxito en la estrategia, podría volver a mi mundo original y déspota sono. Aunaci, hais lo mejor que pude. La identidad que el sistema me asignó fue la de una compañera de clase del mismo año que ella, pero de otra carrera. Me uní a su club de baile callejero e incluso tomé clases fuera de la escuela. Cada vez que el club tenía una actividad, participaba activamente solo para que me mirara un poco más. Pero incluso cuando la presidenta del club dijo que había mejorado rápidamente, Lin ayu, que me observaba, no me miró más de una vez. Más tarde, durante una de las actividades de extensión rural de su facultad de medicina, me apunté como voluntaria para participar. Y en ese momento,
Había una anciana en la cima de una montana y lin rewatching y otra compañera fueron a tenderla. Pero en el camino, lin rewatching resbaló y quio por un precipicio. Yo, que estaba a su lado, también sai al intentar agarrarla. Mientras rodábamos montana abajo, una roca afilada estuvo a punto de golpear la cabeza. Con cuidado, use todas mis fuerzas para protegerla detrás de mí. Y la roca afilada finalmente me golpeó el estómago. Cuando el dolor me golpeó, pensé que lo sería volver a mi mundo original y seguir en coma. Pero salvar una vida valió la pena. Mientras me observaba, abrazándome, esperando ser rescatada, preguntó temblorosa, ¿por qué es tan tonta? Arriesgaste tu vida para salvar a otra. Me obliga a animarla, bromeando, quien me dijo que me enamorara de ti a primera vista. Se quedo atenita un momento, sin responder, simplemente me dijo que aguantara. Y en el hospital, me cuido las 24 horas hasta que me recupere y me dieron de alta. Fuimos amigos durante 3 años hasta que nuestra situación cambió durante el último año, cuando nuestra relación progresó. Ese año, su familia sufrió un accidente repentino. Sus padres murieron y la empresa familiar se vio en bancarrota para poder gestionarla. Ella tenía la intención de renunciar a su sueño de ser médica. Cuando vino a la universidad para completar los trámites de Baja, la detuve. Lin, con una risa amarga, dijo, ¿estás dispuesta a renderte ahora? Lin, volviendo a mirarme, río con amargura. No estoy dispuesta. Pero ¿qué más puedo hacer? No puedo dejar que los esfuerzos de mis padres sean en vano. La mía con seriedad y firmeza. Si confías en mí, déjame la empresa y concentrate en ser médico. De la casualidad de que estoy estudiando administración. Así que lo tomaré como unas prácticas. Me miró fijamente durante unos segundos. Luego me abrazo fuerte y las lágrimas que caen me empapan el hombro. Más tarde, durante ese momento tan difícil, compaginé mis estudios con la gestión de su empresa. Quizás había un fallo en el sistema porque me daba muy bien gestionar los asuntos de la empresa. Y la forma de dirigirse a mi de Lin rewatching cambió de Lugina Jenan y luego a Enan. El día que Lin rewatching recibió su licencia médica, el sistema me dijo que el amor del objetivo por mi había alcanzado. El 100% y me preguntó si quería dejar el mundo. Dude. ACIS. Porque me había enamorado de verdad de Lin rewatching durante el proceso de estrategia. Mientras yo luchaba, Lin rewatching se encontraba ante un cielo lleno de deslumbrantes fuegos artificiales. Sus ojos oscuros reflejaban los fuegos artificiales en el cielo y el amor en sus ojos era casi desbordante. Y en simos juntos para siempre, mirándola a los ojos llenos de amor. La semilla que había plantado en mi corazón hace mucho tiempo, de repente, se abrió paso. ACIQ, tras completa la misión, me cuid por ella. Pero inesperadamente, todo cambió después. La primera vez que le propuse matrimonio, tiro el mural de fotos que había hecho durante 3 días. Estaba furiosa. Tenía lágrimas en los ojos. Pero antes de que pudiera decir nada, salió corriendo como si le hubieran hecho daño. Lin Ru, que me observaba, me culpó por exagerar y luego corrió tras él. La segunda vez que le propuse matrimonio, en corrió borracha, abrazo a Lin Ru, que la observaba, y loro. Y al final, Lin Ru, que la observaba, lo envió a casa. La tercera, la cuarta vez, en uso diferentes trucos para lavarse Lin Ruaking. Hasta la quinta vez que le propuse matrimonio, en se arrodilló frente a Lin Ruaking, sosteniendo un anillo que él mismo había hecho. Lin, volviendo observa. Levo 4 años persiguiendo y cada vez que me confieso, ha fracasado. Hoy es la última vez. Si sigo falando, nunca volveré a aparecer ante ti. Lin, reobservando, te amo de verdad.
Pudes di jam triunfar solo una vez. Lin, reobservando, dudo. Mi miró con un destello de lucha y culpa en sus ojos. Y luego lo siento, me explico en voz baja. Quiero estar con ching en una última vez. Es tan torpe y seria tan vergonzoso ser rechazado delante de tanta gente que no podrá soportarlo. Al decir esto, se dio la vuelta sin dudarlo y los apartó a ambos como en una escena de los dramas didolos que veamos de niños. Esta vez, simplemente los sixers tranquilamente, sin perseguirlos ni enredam como antes. Tomé el tender de la mano de Lin, reobservando, y me comí el pastel. Se sorprendió un poco. Parecía no creer que esta vez estuviera tan tranquilo y no fuera insista en el asunto de hoy. Después de todo, las 4 veces anteriores he estado triste durante mucho tiempo. Al principio, me persuadía con paciencia y se disculpaba. Después, me miraba con impaciencia. La propuesta es solo una formalidad. Y en realidad no voy a estar con él. ¿De qué haces tanto alboroto? No pude simplemente compadecer de él y cumplir su deseo. Sintiendo el cambio en mi actitud, Lin que observaba frunció los labios y suavizó un poco su tono. Mañana por la mañana, me tomaré un día libre y te llevaré al trabajo. La mano que sostenía el tender se detuvo un poco. Una ola de amargura subió mi corazón. En el mundo original, mis padres murieron en un accidente automovilístico y más tarde también se en coma debido a un accidente automovilístico. Entonces, desarrolló un poco de trastorno de estrés postraumático relacionado con la conducción. Es por eso que me gustaba que Lin volviera a verme levandome. Me gustaba ver su expresión concentrada mientras conducía, como escuchar la habla de cosas que sucedieron en el hospital. Pero no sé desde cuando Lin volvió a verme muy ocupada. Ocupada durmiendo un poco más. Ocupada explorando restaurants con Hing Yen. Ocupada lavando a Hing Yen el trabajo. Ocupada sin tiempo para lavarme. Con el tiempo, dejé de pedir que me lavara a ningún lado. Dejé el tender con cuidado y respondí con indiferencia. No hace falta. Y saca el carnet de conducir. La cara de Lin Ru, que me observaba, se quedó paralizada y me miró con la mirada perdida. Hoy, cuando sacaste el carnet de conducir. Probablemente fue la vez que me enfrenté a la lluvia torrencial para comprar el dorayaki que tanto le gustaba y luego me dio fiebre alta en plena noche. Tomar 2 dosis de antipiréticos no ayudó. La lluvia torrencial no había amenado y no pude conseguir un taxi. Estaba tan merdu por la fiebre que pensé que Lin ro no estaría allí hoy. Así que la lame para que volviera y me llevara al hospital. Pero más de 10 llamadas no respondieron. Finalmente, llegó una ambulancia y me llevó al hospital. Al pasar por una sala, 6 hiking in sonriendo felizmente. Mientras Lin observaba, sentada junto a la cama, lo regañaba con impaciencia. Con esta lluvia tan fuerte, ¿por qué saliste corriendo? Tendrías suerte si no te caes y morías. Pero su mano examinaba con delicadeza su herida. Debí sentirme demasiado incómodo por la fiebre. Lágrimas amargas se deslizaron inconscientemente por las comisuras de mis ojos, recordando como me había cuidado con la misma ternura cuando estuve hospitalizado. Y en ese momento, comprendí que Henny era especial para ella. Después de eso, de repente aprendí a ser independiente y no depender más de ella. Tras recibir el alta, me de vela para sacarme el carnet de conducir de nuevo. Cuando agarré el volante y conduje por la carretera, la inquietud que sentía finalmente se calmó. Respondí con indiferencia. Después de un rato, tuve mucha fiebre y no pude legarti. Fue a buscarlo. Las pupilas de Lin, que me observaba, se contrajeron ligeramente. Movió los labios un par de veces, pero no pudo decir nada. Sabía que tenía fobia a conducir, pero no sabía cuándo había superado a mi miedo ni cuándo había dejado de depender de ella.
Ignorando su mirada perdida, mi levante. Tira la caja del pastel a la basura y volvía a mi habitación a dormir. Quizzes por culpa, Lin, que rara vez cocinaba, mi preparo la cena personalmente. Al vermi regresar, coloco el último plato, cangrejo salteado picante, sobre la mesa, giro la cabeza y mi dijo con dulzura, y has vuelto. Ven a sentarte cama. Estos son tus platos favoritos. Caminhacia la mesa del comde y mi sent, mirando la mesa lina de mariscos, y de repente senti picazón en todo el cuerpo. Pelo un camarón y lo puso en mi plato. Come. La mia expectante. Dije sin expresión, no me gusta. Lugan Lin, al volver observam, dejo bruscamente los pelillos. Frunció el seno y me miró con ojos linos de ira. La propuesta era solo una formalidad. Y yo era quien se la proponían. Ni siquiera me importo. Tú. Necesitas ser tan mezquina. Con solo estar juntas. No te basta. Y te lo explique. Acepta ching yin pork temia que hiciera alguna estupidez si no lo aceptaba. Es cuestión de vida o muerte. ¿Cuánto tiempo vas a seguir preocupándote por mí? Escuchando sus acusaciones desde una posición moralmente superior, me sentí desolado. Después de un momento, me recuperé y la mía con calma, explicando, siempre he sido alérgica al marisco. Solo lo comía contigo porque te gustaba. Lin, que me observaba, se quedó atonita. Probablemente recordando que cada vez que íbamos a comer marisco, yo era la encargada de pelarlo para ella y rara vez lo comía yo. Pero antes, no se había dado cuenta. Estaba un poco torpe, tartamudeando. Pero tú lo comías antes, dije con impotencia. Así que cada vez que lo comía, tomaba inmediatamente un medicamento para la alergia. Lin, que me observaba, se sintió aún más culpable, mirándome con impotencia. Lo siento, no lo sabía. Si no pudes comerlo, no lo hemos. Solo temía que estuvieras enfadada por la propuesta. Así que quería explicártelo. Dije con calma. Sí, lo sé. Solo es amiga suya. Entonces me levante y me prepare un arroz frito con huevo. Lin que me observaba, me miró con emociones complejas. Y su rostro se tornó de repente muy feo. Me miró fijamente un buen rato, como si pensara que mi reacción no cumplía con sus expectativas, pero no podía enfadarse. Tras un largo silencio, dejó de hablar. Me alegra que entiendas el principio. Luego se levantó y volvió al dormitorio. Lin, que me observaba, al ver que ultimamente no había estado tan pegado a ella e incluso podía pasar un día entero sin contactarla, me había estado ignorando durante varios días. Esperaba que tomara la iniciativa para ablandarme y beijar la cabeza para convencerla. Porque todas las discusiones y guerras frías anteriores habían terminado conmigo cediendo. Con el tiempo, parecía haberse acostumbrado, pensando que era lo normal. Pero desde el día que decidí dejar este mundo, su actitud y no me importó e incluso me sentí aliviado por su indiferencia. Empecé a redactar los documentos de intriga del trabajo que gestionaba, preparándome para mi partida. Este también fue mi último regalo para Lin, que me observaba. Use mis ahorros de años para comprar mucha ropa, fruta y suplementos para la salud, y los lleva la residencia de ancianos del sur de la ciudad. Allí viven muchas personas mayas sin hijos. De pie en la entrada, mirando a los abuelos a quienes no había visto en mucho tiempo, no pude evitar sentirme un poco triste al pensar que no volvería a verlos. Era una residencia de ancianos que Lin vigilaba y yo visitaba a menudo. Siempre que teníamos tiempo libre, veníamos a ver a los abuelos y escuchar sus historias del pasado. Mientras me sentía deprimido, un abuelo alegre se acercó, me tomó de la mano y me dijo amablemente, Pequeño Lu, estás aquí de nuevo. ¿Por qué te ves tan triste hoy? Los demás abuelos también se reunieron a mi alrededor. De repente,
Una abuela miró hacia atrás y preguntó con curiosidad. Pequeño Lu, ¿por qué estás solo hoy? ¿Dónde está tu novia? Ching ching. Justo cuando estaba a punto de explicar, la voz de Lin Ru apareció de repente detrás de mí. Abuela, quiero aparcar el coche. Me extrañaron. Me ya y six a Lin observando, de pie, con dos bolsas de fruta y en la mano, mirándome fijamente. Después de repartir las cosas, los abuelos numbers invitaron a cena. Y en la mesa, quizzes por su experiencia, muchos de los ancianos se dieron cuenta de que algo andaba mal entre Lin Ruing y yo. Una abuela tomó la mano de Lin Ruaking. Ching ching. A lo largo de los años, el pequeño Lu ha soportado toda esa presión por ti. Han pardu por mucho juntos. Debes tratar bien el pequeño Lu. O te arrepentirás cuando sea demasiado tarde. Alwa las palabras de la abuela, Lin, al volver a mirar, pareció recordar algunas cosas del pardu. Sus ojos brillaron de culpa y una leve inquietud al miram. Antes de us, me tomo de la mano y six que tu acta de teatro favorito tiene una función esta noche y compré las entradas. Ia contigo. Antes de que terminara de hablar, sonó su teléfono. Miró la pantalla un poco nerviosa y luego colgó, pero el segundo siguiente volvió a sonar. Lin rewatching dudo un largo rato antes de finalmente responder. Mea, perdí el juego y dijeron que si no vienes, tengo que comer todos los chiles de la mesa. Hola, la voz nerviosa de Ching Yin llegó a través del receptor. Lin Ru observando no asincio de inmediato como lo había hecho en el pardu. Me miró de pie un lado con aspecto conflictuado. Hing Yin, al ver que Lin rewatching no hablaba, saludó dos veces. Mea, estás ocupado. Al mismo tiempo, los vitas de los jovens llegaron a través del receptor. Camelo. Date prisa y Camelo. Tienes que cumplir la propuesta. Lin Ru observando inmediatamente se ansió y gritó hacia el teléfono. No lo fueses. Ia enseguida. Después de colgar, dijo con cautela y luego hing se ha encontrado con algunos problemas. Ia a ayudarlo a resolverlo. Me tomo la mano, prometiéndome con firmeza, volver pronto. No me pedir la obra contigo. La repartí discretamente y la dije con calma. Cuídate en el camino. Un cambio de opinión a medias es como verte un subwa de agua en un desierto inmenso. No tiene sentido. Sin embargo, y no esperaba nada de ella. Mientras numbers mirabamos, Lin Ru, que estaba observando, me abrazó de repente, se dio la vuelta y se fue. A las 10 de la noche, la obra terminó. La última función de la gira del año de mi acto favorito también había terminado. Lin no volvió a verla. Probablemente no vuelva esta noche. Quizzes por desgana o quizzes por la rabia de no ver la obra. Mi tolerancia llegó de repente al límite. Aunque podía pronto. Fue el restaurant don solían cena. Y después de entrar, revise habitation por habitation. Finalmente, los six en la sala privada más grande. Antes de entrar, hoy una ovación. A través de la rendija de la puerta, six claramente a hiking in con un panuelo y en la boca inclinandos para besar a Lin Ru, que estaba sentada, que observaba. Lin Ru se quedó atenita por un momento. Pero en cuanto él se inclinó, ella tomó la iniciativa de levantar la cabeza y devolver el beso. Sentí como si me clavaran innumerables segullas en el corazón. Un dolor denso que me impedía respirar. Justo cuando las lágrimas estaban a punto de caer, levanta la mano para limpiarme la cara y abrir la puerta de un empujón, dirigiéndome hacia los. Y en cuanto entra, todas las miradas se posaron en mí. Bofetada. Se oyó un repentino sonido de Chris. La cara de Lin Ru, que observaba, se giró hacia un lado y se hinchó rápidamente. Hing yen maldijo furiosa. Me agarro del brazo y me aparto. Lujanan. Que demonios haces. Por que golpes a la gente. Lo más sin dudarlo, levanta el pie y la derribe de una patada.
He ching yen pericia sorprendida por mí. Sentada en el suelo, mirandome con incredulidad. Lin, tras volver a observarla, finalmente se concentró un poco. Se levantó vacilante y me extendió la mano. Al warizar dos palabras salía de su boca, casi vomite. Tomé el vino de la mesa y se lo salpis con fuerza en la cara. Mirando el vino que gotiba de su cabello y ropa, la ira en mi corazón no se había calmado en lo más mínimo. Lin estaba viendo Let's Break Up. Dejo este juego de tres personas. Después de decir esto, me fue sin mirar atrás. Estaba muy cansado y no quería seguir jugando a este juego infantil con ella. Pase lo que pase, QACIC. Después de llegar a casa, simplemente impake algunas cosas importantes y ropa personal. No quería nada más. De todas formas, no los necesitaría en el futuro. Tras abrir la puerta, Lin rewatching estaba la entrada, jadeando y con las llaves en la mano. Al ver la maleta que llevaba, me explicó con ansiedad, y entonces no es lo que viste. Solo estábamos jugando, solo un juego. Por favor, no te enfades, ¿vale? Todos jugaban. No puedo ser insociable y no jugar, ¿verdad? Si no te gusta, no jugaré más con ellos, ¿vale? Cada palabra que deja no parecía indicar que había cometido ningún error. Como si fuera yo quien estaba siendo irrazonable. Como si no pudiera soportarlo. Como es que no me había dado cuenta antes de que era tan egocéntrica. Lo que tú hagas y no es asunto mío. Por favor, apartate. Lugin, no pueden dejar de ser tan mezquinas. Y dije que solo era un juego. Alin rewatching se le acabó la paciencia y me gritó con impaciencia. Mi bull. Nunca admitiría que se había equivocado. Siempre tenía razón. La persona que había amado durante tanto tiempo. No supe cuando había empezado a pudrirse por dentro. Había empezado a apestar. De repente dije, Lin, reobservando. Si yo fuera ACI con Zhang Sheha, seguirías diciendo que es solo un juego. Lin Ru, que me observaba, se detuvo un momento y entonces recordó quién era Zhang Sheha. Antes de reunirme con Lin Ayu, Zhang She se me había confesado. El día que la rechace, la invita a comer. Al salir, me encontré con Lin Ruaking. Se había acercado con el rostro sombrío para preguntarme sobre mi relación con Zhang She. Al ver como la expresión de Lin Ruaking se volvía cada vez más nerviosa, miré entre dientes. Lin, reobservando. ACIQ esa phrase, es solo un juego, es solo para engañarte a ti misma. Pero y no me importa. Se acabó. No esperaba que Lin, reobservando, seguira molestándome. Admitio humildemente su error y prometio repetidamente que no volvería a contactar con Yen. No entendía que pensaba. Era evidente que no me quería. ACIQ por que seguía tan enredada. Incluso mencionó a los abuelos en la residencia de ancianos, haciéndome doler la cabeza. No tuve más remedio que ignorarla, tratándola como si fuera invisible. Lin, al volver a verme, parecía poseída por algo impuro. Me traía comida todos los días y también me enviaba flores y regalos, siempre con nuevas variations. Era como si nuestras posiciones se hubieran invertido. Ahora era ella quien me enviaba mensajes constantemente. Compartia su vida diaria y me deja cosas dulces. Era ella quien me esperaba a casa. No importaba lo tarde que volviera. La ver esperando en la entrada del hotel. Suspira con impotencia. No tienes que esperarme. Deberías irte a casa. Pero sus ojos se pusieron pálidos. ¿Cómo puedo dormir si no estás en casa? Al warizar palabras tan familiares. De repente record tantas noches paradas en las que la había esperado a que volviera y la había dicho lo mismo. Lin me observaba. Sabes lo desagradable que es espera, ¿verdad? Pero en siquiera pude soportarlo después de esperar unos días mientras yo te espera durante años. Una semana después,
quais viajar, pero mi di cuenta de que mi passport se había cuidado en casa. Sin otra opción. Tuve que regresar a buscarlo. Justo cuando terminaba de conseguirlo y estaba a punto de Lin volvió a mirar y me vio regresar. Pensó que y no estaba enojado y me abrazó y se puso de puntillas para besarme. La parte y rápidamente retrocedí unos pasos. Ella fue empujada. Perdió el equilibrio y quedó al suelo. Lin, al volver a ver la serie, finalmente estalló en ira. Y hiciste suficiente alboroto. De verdad que no lo entiendo. No pasó nada entre Ching-yin y yo. Por que tienes que romper conmigo. Y me disculpe humildemente y prometí que no habría una próxima vez. Que más quies. Su mirada estaba cargada de acusación. Siempre había pensado que solo estaba siendo irrazonable. Para ella, mientras no se acostara con Ching-yin, no contaba como infidelidad. Me pareció un poco ridículo. Aci que miré. Al ver que no hablaba, tomó la iniciativa de acercarse y me dijo en voz baja. Vale, entonces no peleemos más. Vale, dijiste que no te gusta la guerra fría. Hagámoslo. Guard silencio un buen rato y finalmente acepte. La hice una petición. Vale. Mientras borza hingyin y no lo contacts hasta finales de este mes. No romper contigo. A finales de mes me voy a casa. Para entonces. Y no importará si terminamos o no. Cuando estaba discutiendo con el sistema. Me pregunté por qué tenía que esperar hasta un mes para el sistema dijo. Este día es tu cumpleaños. Me quedé sin palabras. El sistema fue genial. Convirtiendo mi cumpleaños en un aniversario de muerte. Pero entonces recuerdo mi cumpleaños de hace 5 años, cuando Linru, mirándome, insistió en que pidiera el deseo de estar juntos para siempre, de no separarnos nunca hasta la muerte. Antes de morir, su corazón y había cambiado. Linru, mirándome, no dudó en un segundo. Justo delante de mí. Bloqueó y borró toda la información de contacto de Hai Ching-yin. También volví a casa. Incluso se tomó un año libre del trabajo para quedarse en casa conmigo. Todo para evitar Ching-yin. Empezó a planear una propuesta de matrimonio. Dijo que esta vez me propondría matrimonio, garantizando que no habría accidentes, y me pidió que creara en ella una vez más. Lin Yu, que estaba viendo, programó la propuesta para finales de mes, el día de mi cumpleaños. Supongo que el destino y lo tenía todo planeado. Todo estaba predestinado. El deseo que pedí hace 5 años se hizo realidad este año. El día de la propuesta, me arreglé con esmero y me puse el traje que más le gustó a Lin Yu, que estaba viendo. Cuando Lin, que estaba viendo, se arrodilló, sus ojos estaban llenos de amor. Igual que bajo los fuegos artificiales de hace 5 años. Si me hubiera escrito ella, habría pensado que hoy iría soberutis. ACIQ, cuando six entra Hai Ching con un cuchillo en la muna. No me sorprendió en absoluto. Le grito a Linuing, desmoronándose. ¿Por qué? ¿Por qué le propones matrimonio? Tanto lo amas. No puedes amarme a mí. Calate. Lin Yu, que estaba viendo, me sujeto la mano con fuerza y miró fríamente a Ching-yin. Hoy le propongo matrimonio a Onin y no permitía que nadie lo arruine. Si hubiera sentido su mano, la que sostenía la arme, temblando ligeramente, lo habría creído de verdad. Lin rewatching mencha. Hai Ching-yin sonrió con amargura. La luz de sus ojos pareció apagarse en ese instante. De acuerdo. Te deseo felicidad. Les deseo felicidad a ambos. Lo que quieren, se lo dé. Se dio la vuelta y salió, abatido. Era como si hubiera perdido el sentido de la vida. El cuchillo que tenía en la mano le cortó la muna y le cayeron unas gotas de sangre. Hing. ¿Qué haces? Lin Yu, que lo observaba, lo llamó instintivamente, pero Hing Yen no se volvió,
diciendo con resolución, voy a un lugar donde tú no estás. Luego se marchó. Hing Yin, aparentemente impassible, continuó mirándome, diciendo, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta, mañana? Antes de que pudiera decir la última palabra, de repente recuperó el anillo y, con voz de caballo, me dijo, Anan, lo siento. Soy doctora y no puedo verlo morir. Tras decir esto, Lin Yu se preparó para perseguir Rishin Yen. Largar la mano. Si te vas esta vez, no me volverás a ver. Seguro que quieres abandonarme por sexta vez. Y en realidad, no entendía por qué hacia una pregunta si a respuesta y conoce. Quizás solo quería dar un final a mi yo en este mundo, aunque no fuera bueno. Lin dejó de mirar y el último rastro de culpa en sus ojos desapareció, reemplazado por reproche. Lujin y tú habías cambiado. Solías ser tan amable. Salvabas perros y gatos callejeros. Ahora una vida humana no vale más que la de un gato o un perro. Me has decepcionado mucho. Después de hablar, se quitó la mano y salió corriendo, mirando su espalda mientras se alejaba a la velocidad de la luz. Finalmente me rendí. Sistema. No dijiste la última vez que podía elegir como morir. Decidí que moriría de un infarto repentino. Lin reaching es la subdirectora de cardiología. Me preguntó cuál será su reacción cuando se entere. Justo después de hablar con el sistema, sentí que mi respiración se volvía difícil y mi conciencia borrosa. Y en el momento en que me desplome, escuché los gritos de la gente a mi alrededor. Y luego perdí el conocimiento por completo. Cuando desperté, y estaba flotando en el aire del hospital. Al ver el personal médico realizar mi RCP, me sentí un poco nuevo. Y en ese momento, un médico entró con un teléfono. Directora Lin, hey un paciente con una infusión cardíaca aguda. Voz de Lin reaching provenía del receptor. Lo siento, hoy no estoy de guardia y no estoy en esta ciudad. Fue entonces cuando me di cuenta de que me habían enviado al hospital donde trabajaba Lin reaching. Justo cuando terminó de negarse, el monitor frente a mi cama mostró una línea recta. El sistema me dijo, vamos, presentador. Te llevaré a ver un programa. Al instant siguiente, six a hiking in abrazando la cara de Lin reaching y besándola. El sistema estaba aún más furioso que yo. Esta escoria no tiene remedio. Presentador, aguanta un poco más. Puedo llevarte a casa pronto. Después de que terminaron de besarse, Lin, al volver a verla, le dijo a quien que la esperara obedientemente y luego regresó a la página de la propuesta para buscarme. De regreso, sintió un pánico profundo, como si algo importante estuviera a punto de abandonarla. No pudo evitar pisar el acelerador a fondo. Quería verme antes. En ese quiera aparco bien el coche y busco a mi figura por todas partes. Solo había unos pocos empleados ordenando el lugar. Tomó la mano de un miembro del personal y preguntó con ansiedad, ¿Dónde está mi novio? ¿A dónde se fue? ¿Lo ha visto alguien? El miembro del personal se sobresaltó y estaba a punto de decir algo cuando sonó el teléfono de Lin Ru, quien la observaba. Suspiró visiblemente aliviada y contestó de inmediato. Pero al instant siguiente se quedó paralizada porque era una llamada del hospital. Hola, es la señorita Lin quien la observa. Soy del Hospital Central City. La mano que agarraba el teléfono temblaba con excesiva fuerza, con los nudillos blancos mientras decía con dificultad, sí, lo es. Al otro lado de la línea, un tono serio decía, Señorita Lin, su amigo Lucian Felicio debido a una miocardiopatia repentina y una reanimación fallida. Como usted figuraba como su contacto de emergencia, le pedimos que se encargue de los arreglos funerarios. Lin reaching miró fijamente al miembro del personal, murmurando para sí misma. ¿Cómo es posible? Imposible. Un en esta tan sono.
Como pudo tener un infarto de repente? Y debe estar furioso por gastarme una broma, ¿verdad? Estaba bien hace un momento. El miembro del personal lo escupió de repente, incapaz de contenerse. No es por tu culpa. El día de la propuesta, dejaste tu novio por otra. Estaba demasiado sensible. Murió de un infarto repentino. Tu novio tuvo mucha mala suerte de conocerte. El cuerpo de Lin Ruaking temblaba incontrolablemente, murmurando sin parar. Imposible. Esto es imposible. Paris que no podía creer que estuviera muerta. Observe fríamente la escena. El sistema se quejó. Mucha escoria. Aun hay más sufrimiento para ti. Cuando seguía Lin Ru observando hacia la entrada del hospital, pasé junto a dos enfermeras. Escuche que este hombre recibió la propuesta de su novia hoy. Es una pena que algo así haya sucedido en un día tan feliz. Sí, aun se podía salvar cuando lo enviaron aquí, pero el director de cardiología estaba en cirugía y el subdirector estaba fuera de la salud. El cardiólogo acababa de colgar el teléfono cuando felició. Lin, que observaba, fue impactada por un rayo. Recordó que el paciente que acababa de rechazar herido. Que estaba haciendo en ese momento. Estaba besando a hiking consolándolo pacientemente, y por eso se negó a volver a la cirugía. Las enfermeras dijeron que la paciente murió repentinamente después de colgar la almohada. Ella era la asesina que mató a un hombre en una posada. Mató a un hombre en una posada por otro. Lin reaching se sentó con dolor a la entrada de la morgue, abrazando las rodillas y rompiendo a llorar. El personal médico salió. Es usted el fallecido fa. Subdirectora Lin, está aquí. Lin rewatching lo intento varias veces antes de poder levantarse. Estoy aquí para levar a Lujanan a casa. El personal médico se quedó atenito por un momento y dijo, por favor, acepte mis condolencias, antes de ayudarla a entrar. Miró mi cuerpo cubierto por una sabana blanca. Sus manos temblaban tanto que apenas podía levantarla. Solo cuando sus uñas se clavaron en su carne, estabilizó su mano y levantó la sabana blanca que cubría mi rostro. En un instant, las lágrimas corrieron por su rostro y gritó mi nombre con una balena desgarradora. Despierta. No tienes más miedo del frío. Vámonos a casa. Bien. Levantate. Vámonos a casa. No me ignores. Dijiste que nunca nos separaríamos en la vida. La vejez, la enfermedad y la muerte. No puedes dejarme. Loro con voz de caballo como un niño que ha cometido un error. Una lágrima tras otra que soba mi rostro. Sentí una repugnante oleada de piel de gallina. Le pregunté al sistema. ¿Crees que tiene algún tipo de trastorno de personalidad múltiple? Si lo paras. Es una enfermedad. Necesita ser tratada. Abrazo mis brazos suspirando. Cuando podré finalmente escapar de este mundo? El sistema me consoló. Pronto podrás regresar el día que ella reciba tu dinero. Por fin llegó el día en que Lin Ru, que estaba pendiente de incinerarme, llegó. Cuando en la vio salir, la seguió apresuradamente. Maya, por fin ha salido. Me mataste del susto. Te encerraste. Sin cama ni bebida. Arruinarás tu salud. Cocino algo. Por que no comes algo. Se que lo delusionan te entristece. Pero fue solo un accident y no te nada que ver contigo. Siempre estar a tu lado. Al war mi nombre, Lin, que lo observaba, finalmente reaccionó. Sus ojos, linos divinas inyectadas en sangre, lo miraron fijamente. De repente, levantó la mano y tiró el termo que sostenía en. Su contenido se derramó sobre ella. Le gritó a en como una loca. Fura. No es digno de mencionar su nombre. Si no me hubieras estado presionando, ¿cómo pude haber dejado una entrada?
Como pudo Ana ponerse tan nerviosa y sufrir un infarto repentino? No vas a morir. ¿Por qué no te vas todavía? Murió. El rostro de Hing se ensombreció al escuchar las palabras de Lin Ru. Finalmente, sus ojos se enrojecieron y salió corriendo. Lin Ru parecía haber perdido todas sus fuerzas. Camino por la calle como un zombie. Y en cuanto recibió el urn, empezó a lavar a fura. Abrazó al urn y loro bajo la lluvia. Y entonces te amo. Lo siento. Todo es mi culpa. Te amo. Por favor, regresa. No puedo vivir sin ti. Me tape los oídos y corrige el portal que el sistema había abierto para mí. Adiós al sistema. Lin rewatching dejó de llorar de repente y miró al cielo, pero no vio nada. Desde el principio, Lin rewatching me había detestado y me había odiado. Pero más tarde, cuando me mencionaba, una sonrisa impotente pero cariñosa aparecía en la comisura de sus labios. Después de que la pobre de mi regresara al mundo original, despertó rápidamente del coma. Todos los médicos dijeron que era un milagro. Después de un mes de rehabilitación, finalmente me dieron de alta del hospital y me fui a casa. Al pasar por una tienda de lotería, recordé una línea en internet. Después de dejar una escoria de Janice, todo vía bien. Entonces, si dejo una escoria de John, también tendrá el mismo efecto. Pensando en esto, fue a la lotería y compré un juego de números aleatorios esperando el sorteo de esta noche. Después de comer todo lo que quería, 6 tema de moda en internet. El ganador de los 5,000 ones de la bola de dos colores no se había presentado a reclamar el premio. Sac rápidamente el billet y revise los números ganadores. Al segundo siguiente, no pude evitar gritar, 5,000 ones. 5,000 ones. Mientras estaba feliz y confundido, apareció el sistema.